Good afternoon. I am first time here, and thank you, Mark, of invitation. My topic, my lecture, Survival in Democracy, is very, very complex, sometimes abstract. And I will use Macedonian language because it's easy to explain, and my assistant will help me with fluent English to explain this topic. Znači, survival of democracy е присутна во политичките теории, политичките филозофии веќе долг период. This topic of survival of democracy is present in the political science debates for a long period of time. Има многу контроверзии. And there are many controversies around it. Но јас нема да навлегувам во нормативниот аспект на темата. But I won't discuss the normative aspect of this topic. Ќе се обидам преку емпириски податоци да ја констатирам сегашната состојба во одржувањето и обстојувањето на демократијата. I will use some empirical data in order to explain this status of democracy in today's world. За да може да водиме дебата и да прашувате за се што ќе ви интересира. So it will be a good start for a debate that I hope it will follow. Знаете, во јануар месец секоја година се објавуваат извештаите за состојбите во претходната година. Usually during the month of January we have many reports that were published for the year before. Во јануари ова година беа објавени сите извештаи за состојбата во демократијата во светот. And also in January we witnessed many indexes and many reports that really explained what happened with democracy the previous year. Најрелевантни извештаи и индекси за демократија се знаете на Freedom House. So most relevant indexes of democracy are the ones that we are all familiar with, like Freedom House, на Economist Intelligence Unit, the Economist Unit, на VDEM индексот за демократија од универзитетот во Гетеборг, the Göteborg University and their VDEM Institute, Шведскиот институт за демократија идеи, тоа е институт за демократија и изборна помош во Стокхолм. so the IDEA Institute in Stockholm. И податоците на овие извештаи и индексите се цитирани во речиси во сите научни трудови и академски дебати. And most of the scholars and most of the professors usually are referring to these indexes when they're writing any academic articles. Што покажува извештајот за демократскиот индекс за 2022 година на пример на Economics? So, for example, if we take Economist Intelligence Unit report for 2022, кажува дека во 2022 година само 8% од населението на планетата живееле во целосни демократии. so according to them, only 8% of the world population lived in so-called full democracies. Или 24 земји во светот се целосно демократски. Or only 24 countries in the world can be named as full democracies. Во Европа тие се скандинавските земји. Usually in Europe, those are the Scandinavian countries. Интересно е дека и минатата година најстарата демократија, Соединетите Американски држави, не спаѓа во целосни демократии. So it's really interesting that last year the oldest modern democracy was not listed in this part of full democracies. Значи и Америка е во следната група на демократии кои се нецелосни или дефектни демократии. So from full democracy, United States went to flawed democracies. Значи 37,3% живее во тие дефектни или демократии со недостатоци. So 37.3% people that are living in countries that are living in so-called flawed or democracies with lack of democratic capacities. А 17,9% во хибридни режими. And 70.9% are living in hybrid regimes. А 36,9% во авторитарни режими. And 36.9% in authoritarian regimes. Овој индекс на демократија кажува дека светот станува се помалку демократски. So according to these indexes, we can see that the world is becoming more and more less democratic. Дека повеќе земји се насочени кон авторитаризам отколку кон демократија. That most of the countries are facing towards authoritarianism instead of going towards democracy. Freedom House, на пример, вели дека во минатата 22 година само 20% од светското население
имало пристап до политички слободи и права. According to Freedom House in 2022, only 20% of the whole world population had access to political rights and freedoms. Исто така се многу интересни податоците за доверба во демократските институции. So also it's really interesting to mention the indexes that are measuring the trust in democratic institutions. Како најрелевантен се смета истражувањето на агенцијата Галуп во Америка. As most relevant, we are using the Gallup Institute. Галуп за минатата година вели дека само 27% од американците имаат висок степен на доверба во 14 главни институции во Америка. So according to Gallup, only 27% of the American citizens they have high level of trust in the 14 main institutions in the United States. Така, например, во минатата година само 23% од населението во Америка има доверба во председателот. Last year there were only 23% that believed in the president, што е 15% помалку од 2021. which is 50% lower than 2021. Довербата во Врховниот суд на Америка е 25%. The support or the trust in the Supreme Court in the United States is only А 25%, довербата во Конгресот е само 7%. and the trust in the Congress is only 7%. Слична е состојбата што е правена во Европската Унија на 200,000 испитаници. We see similar situation within the European Union and the survey that was conducted there. Значи, последните 2 години нагло опаѓа довербата во европските In институции. the last 2 years, we have a rapid fall in the trust in the European institutions, Но и националните институции, but членките also на Европската Унија. also in the national institutions within the member states of the European Union. Има една извонредна студија на Центарот за иднината на демократијата на Универзитетот во Кембридж. There's one wonderful study that is being developed by the Center of Democracy in Cambridge University, Future of Democracy. Future of Democracy, Која е водена од 95-та до 19-та година. Од 1995-та до 2019-та. from 1995 till 2019. Значи, испитани се 4 милиони испитаници на цела планета. And it's been conducted through 4 million citizens all around the world. И заклучокот на ова студија е дека опаѓањето на довербата во демократските институции е на цела планета. And their conclusion was that the lack of trust and the believing in democratic institutions is a trend that follows the whole planet. И тоа се случува во последните 15 години. And we witnessed this in the last 15 years. Овој феномен од професорот на Универзитетот Стенфорд, Лари Даймон, е наречен како демократска рецесија. And according to professor and scholar Larry Diamond, this trend was explained like a democratic recession. И дека најголемо влијание на демократската рецесија во светот се пред се последиците од глобалната финансиска криза која почна на крајот од 2017. And as the main challenges, he's mentioning the impact of the global economic recession that started at the end of 2007. Стравот од новата глобална финансиска рецесија која не очекува. The fear of a new economic recession that probably will come soon. Последиците од пандемијата предизвикана од COVID. The consequences after the pandemic and the COVID-19. Климатските промени. The climate changes. И војната во Украина. And the war in Ukraine. Ова се како причини зашто луѓето губат доверба во демократските институции. He explained this like the causes through which the people are losing trust in democracy. И дека во овој момент светот се соочува со неколку кризи во исто време. And in this particular moment, the world is facing multiple crises simultaneously кои се нарекуваат политкриза. that are known as polit crisis. И дека ова глобална криза не може да ја решат демократските институции. And the assumption is that this global crisis cannot be solved by the democratic capacities and democratic institutions. Значи, постои висока инфлација. So there's a high inflation, Постои криза во снабдувањето со енергија. Crisis in resources gaining, Криза со храна. food crisis, Опаѓање на животниот стандард. lack of life expectancy, Двојни стандарди во однос на миграцијата и бегалците. double standards in migration processes. И овие
глобални кризи предизвикуваат да се оспорува легитимноста на избраните политичари. And those processes are bringing now the question about the legitimacy of the elected officials. Дека на оваа демократска рецесија влијае ограничувањата на слободата и правата на интернет. And also this democratic problem is faced also with the absence of rights on internet. Тврдокорната корупција на секаде во светот. The really harsh corruption all over the world. Растот на екстремно десните политички партии. The rise of far-right political parties. И дека во многу земји постои голема политичка поларизација. And that in many countries we are witnessing huge political polarization. Дисфункционалност на институции. Dysfunctionality of Загрозување institutions. на граѓанските слободи и права. Threats to civil rights and freedoms. И овие пред се академски студии и истражувања укажуваат дека главен актер за јакнење на автократската свест и автократските системи и ерозија на демократските норми So basically, through these studies, we can say that the main factor, the main cause for these problems that we are just mentioning се политичките и економските елити, are the political and the economic elites кои сакаат да го заштитат својот клиенталистички и корумпиран систем. that want to protect their clientelistic and corrupt system. Затоа на оние кои им се заканува сиромаштија, That's why the ones that are facing poverty right now, на оние кои им се заканува глад, the ones that are suffering from hunger, социјална исклучивост, social exclusiveness, а не гледаат дека тоа може демократијата да го реши, and cannot really see that this can be solved through democratic capacities and institutions, се ориентирани кон популистички лидери и популистички партии. they're facing towards populistic leaders and populistic political parties. Затоа Центарот за иднината на демократијата вели популизмот не е последица, тоа е симптом. That's why the Institute for Future Democracy is saying that the populism is not Последица. is not a consequence, Туку but is индикатор. an indicator Кој треба да се проучува. that should be really studied. Пандемијата која беше предизвикана од COVID-19 донесе многу ограничување на политичките и граѓанските права во многу земји. The pandemic and during the COVID-19 period brought many restrictions over the political and civil rights in many countries. Многу влади ги користеа овие мерки за да ја зголемат својата репресија. And those measures, they were used by the governments to increase their repression with this sophisticated way of digital surveillance over the population. А автократските земји за дигитална контрола на населението и ограничување на слободите на поединците. And this sophisticated digital surveillance over the population was mostly done in autocratic regimes. Заклучок е дека политиката на страв, предизвикана од пандемијата и сите кризи кои се присутни во светот, доведува до поларизација, дискриминација, маргинализација и ксенофобија. The conclusion can be said is that the politics of fear led to polarization, discrimination, and marginalization, but also xenophobia. Но најзагрижувачко е што ја поттикнува позвистината. But it's really threatening the fact that it's really influencing over the idea of post-freedom, post-truth. Значи, позвистината е состојба кога вистината и лагата си едначени. Post-truth basically is a state when there is no differences between what is true, what is false. Кога лажните вести создаваат представа дека се е вистина. When the fake news are creating this perception that everything we are listening and seeing is true. Затоа се помалку луѓе веруваат дека демократските институции можат да одговорат на вакви кризи и предизвици. That's why a very small number of people believe that democracy can really respond to this kind of crisis and this kind of challenges. Исто така сериозен индикатор е дека младите луѓе отсуствуваат од демократските институции.
Also, what is really concerning is the fact that there is lack of presence of young people within the democratic institutions. Како да не се заинтересирани за демократија. Like we can say, like they're not interested in democracy anymore. Иако 50% од светската популација е до 30 години, Although 50% of the world population can be said that they are young people under the age of 30, само 2,6% од членовите на парламентите во светот се млади до 30 година. having this number in mind, we see through this empirical data that only 2.6% are members of parliaments around the world. Исто така, иако жените представуваат 50% од популацијата во светот, Although we are aware that the women represent 50% of the population around the во world, парламентите во светот само 26,4% in the се parliaments all жени. over the world, we have only 26.5% that are women in the parliaments. Значи демократијата, политиката се уште машка работа. So we can say that still democracy and politics can be said to be understood as a male work. Затоа демократската јавност секаде во светот бара промени во политиката. That's why the democratic public, they're seeking for changes in politics, Политики кои ќе понудат надеж. policies that will bring hope. Оти знаете, во човековата историја само две доминантни идеи можат да мобилизираат големи маси на луѓе. You know that in human history, in the human nature, there are only two ideas that can really mobilize people. Тоа е стравот The one is fear, и надежта. and the second one is hope. Сите медиуми, сите дебати се исполнети со страв. All the medias, all social medias, they are fulfilled with the idea of fear. Ретко кај ќе најдете некој што промовира надеж. Unfortunately, we're lacking the ones that are promoting the idea of hope. Зашто надежта не носи нови гласачи, нови победи на избори. Unfortunately, according to them, the idea of hope is not bringing to them new voters and win over the elections. Стравот се уште е доминантна мобилизирачка сила во политиката The и демократските институции. fear is still the main dominant force in politics as a tool for mobilization. Значи пак се враќаме на бинарниот однос во политиката. We're going back to this binary understanding of politics, binary understanding of politics. Креатор е, знаете, во Германија го сметат контраверзен филозоф и правник Карл Шмидт. The creator of this logic is the one maybe controversial scholar, famous here in Germany, Carl Schmitt, кој за време на Вајмарската република ја креира неговата представа за политиката. that during the Weimar Republic created his understanding of politics. Значи се во политиката е пријател и непријател. Everything in politics is divided between two groups, friends and enemies. Ако немаш непријател, ќе го измислиш. If you don't have an enemy, you will invent him. Тоа е многу интересна една метафора од еден забранет филм од Советскиот сојуз. We can use this metaphor from this very famous movie Кој беше во бункер долго време во Советскиот сојуз. that was really banned in the Soviet Union for a long time. Главен актер е Сталин. And Глумецот треба да го представа Сталин. The main protagonist is Stalin in this movie. И тој вели, знаете што, многу е тешко да најдете црна мачка во темна соба. And he said, like, it's really hard to find black cat in dark black room. Но иако ја нема, ние ќе ја најдеме. But he said, even there is none cat, we'll find it. Тоа се случува денес во многу земји. We are witnessing this in many countries around the world today. Вие морате да создадете непријател за да мобилизирате гласачи кои веруваат дека тие политичари ќе ве спасат од непријател. They have to invent enemies in order to mobilize their voters who will save them from this unknown enemy. Затоа ова истражување на Центарот за иднина на демократија на Кембридж е многу податлив за научни анализи, тие што сака да се бават од академски аспект за состојбата на демократијата во светот. That's why this index of Cambridge Institute Future of Democracy is really useful for academic scholars if they want to really explain this through academic and scientific approach. Спомнав дека станува збор за 4 милиона испитаници од 95-та до 2019. I mentioned that this was conducted over 4 million people around the world from 1995 till 2019. Кога почнало истражувањето 1995-та, во Америка 70% од населението било задоволно од демократијата во Америка. When this research started in 1995, 70% in the United States, they were satisfied with democracy.
Слична била состојбата и во демократските земји. Similar case we witness in other democratic countries. Оти тогаш се сруши комунизмот, имаше триумфализам, кој Фукујама го промовираше, победи либералната демократија. After the collapse of communism, we witnessed this so-called or triumphantly announced triumph of liberal ideas. Дека сите придобивки од француската револуција кои доведоа до прогрес, просперитет, но и кризи во современиот свет веќе се дефинитивно решени. That all the things that were led and benefits from the French Revolution finally they're being solved. Знаете, од Франска револуција се родија идеалите егалите, фратерните, либерте. After the French Revolution, as you all know, we have these three pillars of égalité, fraternité, liberté. Егалите кој го промовира јакобинците, большевиците, комунистите, заврши во комунизмот. The idea of égalité that was promoted by Jacobins, for example, ended up with the fall of communism. Идејата за братство заврши во нацизмот и фашизмот. The idea of fraternity collapsed with the collapse of Nazism and fascism in Europe. И затоа со поразот на фашизмот еден од тие продукти е завршен. Значи, светот се пресмета со идејата за братство, дека не може на крвна основа да се формира заедништво на нации. That's why when the world was over, the world was relieved that we cannot use this idea with the bloodline in order to create these unions. 89 со падот на Берлинскиот зид заврши идејата за егалите, односно идејата за комунизмот, за еднаквоста и солидарноста. With the fall of the Berlin Wall, we also witnessed the collapse of the idea of communism. И дека остана единствено идејата за либерализмот. And the only surviving idea of the French Revolution, the idea of freedom, И затоа prevailed. Фукујама вели крај на историјата. Нема друга идеја што може да мобилизира луѓе да се борат за просперитет, слобода, демократија. That's why Fukuyama announced this as the end of history of ideas, and this is the only idea that can really mobilize this kind of large amount of people. Тогаш почна триумфализмот за либералната And демократија. this was the moment when the triumph of liberal democracy emerged. Но сега, либералната демократија според индексот на DDEM, што е на VDEM, According to the VDEM index, кажува дека состојбата денес во демократијата е иста како 1989. says that the current state of democracy right now is the same as in 1989. Дека според тој индекс на демократија се само 30% од населението живее во некаква демократија. And according to this index, it was shown that only 30% of the population lives in some sort of a democratic country, А 70% во диктатури. and 70% in dictatorship. Значи 30 години што беше наречен триумфализам завршува веќе во очај. We can say that this 30 years of promoting democracy and democratic capacities ended up in despair. И на планетарно ниво, And planetary кога level, завршува истражувањето на Кембридж институтот, недовербата во демократијата и демократските институции е 58%. so we can say, according to this survey, that the ones that are not believing in democracy, the number of the people that do not believe in democracy that can solve their problems is 58%. Замислете 1995-та 70% доверба, а сега скоро 60% недоверба. So in Која е разлика? 1995 we have 70% that supported democracy, and now we have almost 60% that do not believe in democracy. И затоа ова демократска рецесија And that's why this democratic recession може да се согледа од проучување на популизмот. can be understood through a study that can be conducted toward the idea of populism, Која е индикатор, да повторам, за состојбите со демократијата. which is an indicator in order to explain the state of democracy today. Значи, популизмот не е антидемократски. Basically, we can say that populism is not anti-democratic. Популизмот е антилиберален. Populism is anti-liberal. Тој ја прифаќа демократијата, And populism accepts democracy, го прифаќа народниот суверенитет, accepts the civic sovereignty, ја прифаќа демократијата како практикување на мнозинска власт. accepts democracy as model to practice majority.
Но популизмот е скептичен кон конституционализмот. But populism is being skeptical over the constitutionalism, Значи она што ја ограничува власта. something that limits the power. И затоа тие популистите бараат да се игнорираат сите бариери за контрола на власта. That's why they are fighting for ignoring all the barriers for control of government. Затоа се против слободата на печатот. That's why they're against freedom of press. Тие бараат да се намали, да слабее улогата на уставните судови. They are fighting for a decrease of power of constitutional courts. И вината ја наоѓаат што постои концентрација на моќ во извршната власт. And they're blaming this concentration of power within the hands of executive government. Така да популистите ги маргинализираат сите групи граѓани кои се на етничка основа, религиозна, национална и ја подкопуваат либералната демократија од внатре. That's why the populists, basically, they are marginalize all the groups of citizens that are based on ethnic, religious, national origin, and they're undermining the liberal democracy from within. И по една дефиниција, популизмот представува нелиберален демократски одговор на недемократскиот либерализам. So according to one definition, the populism basically represents illiberal democratic response towards the non-democratic liberalism. Зато е помалку напад на демократијата отколку е корекција на дефицитот на That's демократијата. why it's a bit of attack over democracy and not so much on this correction of its deficit. И секој пат популизмот гледа кон елитите дека се безнадежно корумпирани. That's why populism is faced towards the elites as hopeless, corrupted unit. Но тоа е пред се непријател на плурализмот. And first of all, the populism has been understood as the enemy of pluralism. И затоа е и непријател на модерната демократија, And that's why која е also плуралистичка. it's the enemy of the modern concept of democracy, which is pluralistic. И тие се ги наоѓаат непријателите на народот и ги напаѓаат непријателите на народот со моралистички термини. That's why the populistic leaders are attacking the so-called enemies of the people with moralistic terms and notions. Дека елитите се корумпирани, себични, дека се одадени на заговори против обичните граѓани. And like they are corrupted, they're selfish, they are conspiracy theorists, and they are against the ordinary citizens and the common people. И ги внесуваат општествата во една бескрајна серија на морализирани конфликти со нула сума. And basically the pluralists are pushing these democratic societies in this never-ending series of moral conflicts with zero sum. И ги загрозуваат правата на малцинствата. They're threatening the rights of minorities. И секој пат популистичките лидери сакат да ги уништат контролните механизми кои го блокираат патот од демократија кон авторитаризам. And they want to destroy basically the control mechanisms that are blocking the path towards autocracy. Привлечноста на популизмот во овој момент е затоа што промовира трибализам и манихејски поглед. The magnetic power of the populism is mostly because of its tribalistic Manichaeist viewpoint. А манихејството е црно-бело, And the Manichae says that everything is black без and white, нијанси. without any shades. Нема сиво, само црно и бело. There is no gray, there are only two colors, black and white. Затоа, како заклучок на овие студии, That's why, as a conclusion of all these дека studies, начинот на кој ќе се справат европските демократии that the way со овие that the предизвици, European countries will face these challenges, тие ќе ја дефинират иднината демократијата во светот. those will be the ones who will define the future of democracy in tomorrow's world. А во овие извештаи постои 20% на авторитаризам во самата Европска унија. And according to this surveys, within the very European Union, we have 20% of authoritarianism. Како пример се истакнуваат Унгарија и Полска, Like, for example, we have Hungary and Poland. во кои и самиот премиер на Унгарија вели ние сме и либерална демократија. And the very prime minister of Hungary, Orban, said that we are considering ourselves as illiberal democracy. Затоа е добро да се подсетиме дека како патувала демократијата во 20-тиот век. So just briefly, just to remind ourselves how democracy
was having its path in the last 20 years. Значи во 1900 година имало само 11 демократии на светот. So basically, in 1019, there are only 11 democracies in the world. Во 1920 биле 20 демократии. In 1920, only 20 democracies. Во 1974 биле 29 In демократии. 1974, 29 democracies. Во 1993 77 In демократии. 1993, 77 democracies. Во 2005 89 демократии. 2005, only 80, not only but 89 democracies. Во 2020 82 демократии. In 2020, they went from 89 to 82. И продолжува тој тренд да паѓаат, And this tendency, да се намалуваат демократските земји. this tendency is still ongoing. Затоа ова движење на демократијата се обедуваат академските заедници да ја толкуваат суштината на демократијата во човековата историја. Through this movement of democracy, the scholars and the academicians are trying to explain the path of democracy in the human history. Така што имате еден податок дека во 5000 години човекова историја, There is one data that shows that in 5,000 years of human history, сметајќи од старите цивилизации, од Вавилон, од Египет, од античка Грција, including all the до old денес, значи 5000 civilizations, години, from the Babylon, from Egyptians, the old Greece, демократијата само 100 години или рачунајќи американската 200 години. Со американската 200 години демократија. Имало демократија. Да, имало So демократија. from this period of 5,000 years, only 100, or let's say 200 if we include the American idea of democracy, we witness only 200 years of democracy. Самисте 5000 години човекова историја, само 200 години So демократија. imagine 5,000 years human history, only 200 years of democracy. И од тој аспект демократијата е аномалија, And филозофски. philosophically, democracy can be understood as anomaly. Нормално е луѓето во цела историја да барат еден да владее со нив или неколкумина. Yeah, it shows that through history, people were really satisfied with one person that was ruling with them, or few. Од таму извира нагонот да се оди кон авторитарност. And that's why we can say that from this perception, there is this trend towards authoritarianism. Или она филозофска мисла која вели дека тешките времиња создаваат силни лидери. This thought that hard times create strong leaders, А добрите времиња слаби лидери. and good times weak leaders. Очигледно сме во период кога во светот периодот на благосостојба, триумфализам и придобивки од демократијата доведе да лидери кои сега не знаат како да излезат на крај со овие кризи кои се закануваат на демократијата. This vacuum period, let's say, with this triumphalism, led to this period that we have leaders that cannot really face the challenges that now are being understood as threats to democracy. И во академски кругови оваа дебата сега почнува да се зајакнува. And in academic circles, through scholars, this debate is ongoing. И почнува да читат стари книги. And now the scholars are going back to the old books. И се подсетува дека Роберт Михелс уште во 1911 година предупредува. And they're saying that Robert Michels in 1911 warned us дека демократијата секој пат завршува како олигархија или тиранија на хетерогено малцинство. that democracy always will end up as oligarchy or tyranny of heterogeneous minority. Олигархијата или тиранијата на моќното малцинство преку изборите симулира демократија за да се здобие со демократски легитимитет. And the oligarchy or the tyranny of the powerful minority, through elections, they're doing a simulation of democracy in order to gain this democratic legitimacy. Иако ова е дефиниција пред 110 години, може да се однесува на многу земји во светот денес. Although this definition was given more than 100 years, we can still say that it's applicable today. И од оваа дефиниција на Михелс може да сватиме зашто Аристотел, Платон, па и Сократ биле против демократијата во античка From Грција. this definition of Robert Michels, we can now understand why famous philosophers like Aristotle, like Plato, like Socrates, they were against democracy in ancient Greece. Но тоа е веќе друга дебата. But this is different kind of debate.
излегува од рамките на оваа тема. It's outside of the framework of this Да се topic вратиме today. на главната тема на Институтот за културна дипломатија. And going back to the main topic of the Institute of Cultural Кои се Diplomacy, најголемите предизвици за демократијата денес во светот? what can we name as the main challenges of the modern democracy today? Прво, значи, кажавме автократија. First, we said autocracy. Второ, Second, популизам. populism, Трето, корупција. corruption. Имат извештаите на Transparency International кои кажуваат каква е корупцијата во светот и дека многу тешко може да се избори светот против корупцијата. We can also use the Transparency International data indexes that it's really tough to fight against corruption today. И дека 4% од глобалниот GDP, од 3 до 4, некој пат од 4 до 5% од глобален GDP секоја година завршуваат во корупција. And it can be said that 3 to 4, but sometimes 4 to 5% of the global GDP every year they're ended up in corruption. Ерозија на слободата и независните медиуми. Further, we have erosion of freedom of independent media, Апатија и цинизмот кај граѓаните. apathy and cynicism within the citizens, Поларизација и социјални поделби. polarization and social inequality, Слабење на владењето на правото. weakening of rule of law, Дезинформација и онлайн манипулации. false informations and online manipulations, Закани за цивилното општество и слободата на здружувањето. threats to the civil society and freedom of gathering, Необразованоста и политичкото незнаење на населението. ignorance and mostly the political ignorance, Дигиталниот авторитаризам. the, Многу dig- интересна тема. the digital authoritarianism. It's a really interesting topic to mention. Професорка на Харвард Шошана Зубов има цела книга за надзорен капитализам кај објаснува овој феномен. Professor Shoshana Zubow from Harvard University has a beautiful book of named Surveillance Capitalism that really explains this phenomenon. И најактуелно злоупотребата на вештачката интелигенција во демократијата. And the most common case, the misusage of democracy with artificial intelligence. На ова посветува книга Хенри Кисинџер. And even Henry Kissinger, who is almost 100 years old, he written a book. Минатата година со бившиот директор на Google издаде книга за вештачката интелигенција. Замислете. He wrote a book last year that is explaining this phenomenon of artificial intelligence. И тој вели, кога вештачката интелигенција почна сама себе да се школува, сама себе да се едуцира, He said, when the artificial intelligence started this process of self-learning, завршува доминацијата на моќта на човековиот ум, на логиката и на науката. this is the end of the power of the human brain, of logics and reason. Завршува ерата на просветителството. This is the end of the era of enlightenment. И дури сега замислете Кисинџер, пред крајот на својот живот, на скоро 100 години, решил да ја објави својата дипломска тема пред 70 години. Тај најновата буква во Берлин идната недела ќе стигне. Смислата на историјата. Yeah, and right now he's publishing probably his last book because he's 100 years old. His academic work from his bachelor days at the university that is dedicated to the nature of history and the history explained by Oswald Spengler. Во таа, зашто сега се осмелил да ја објави таа книга? But the question, Иако е напишан пред 70 години. the question is why he's publishing this book right now after 70 years old. Although it was written 70 years ago, he's publishing now. Затоа што тој ги проучува пред 70 години Шпенглер, Тојнби и Кант. Because 70 years ago, he was studying upon the philosophies of Oswald Spengler, Toynbee, Arnold Toynbee, and Immanuel Kant. Ќе биде интересно да се прочита таа книга денес. It will be really interesting to read this book today. Оти многу луѓе ги занемаруваат учењата на Шпенглер, кој велеше дека Западот ќе дојде до својата криза и до својот пад. Many people really forgot about this book, especially Spengler's book of Decline of the West. А исто е и теоријата на Тојнби дека секоја цивилизација на крајот не е уништена од други, туку сама себе се уништува. And same goes with the philosophy and the thoughts of Toynbee, who said that each civilization is not being killed, but they conducted a suicide. И затоа ја гледа опасноста во вештачката интелигенција Кисинџер, но и предноста.
That's why he refers to artificial intelligence as a threat, but at the same time as a challenge and as a challenge на вештачката of интелигенција. the artificial intelligence. Yeah. Замислете денешни политичари да користат чат-ботови за да им прават говори за кампањи. So imagine how the world will look today if the politicians are using chatbots like ChatGPT right now to write them their speeches. Замислете како ќе се водат дебати у парламентот кога членови на парламентот ќе користат чат-ботовите да одговараат на нападите на своите противници. Imagine the debates within the parliaments all over the world when the MPs will use chatbots to discuss. Замислете како ќе изгледа една кампања кога наместо реални политичари чат-ботовите ќе водат дебата и ќе се надпреваруваат за да добијат доверба на избирачите. So imagine that in the political campaigns in tomorrow's world, we're going to witness politicians that will fight each other with the rhetoric that will be made up by the chatbots. Затоа вештачката интелигенција е како огнот. That's why the artificial intelligence can be said it's like fire. Добар слуга, но лош господар. It's a good servant, but a bad master. Кога ќе почне вештачка интелигенција да се здобија со свесност, When the artificial intelligence will begin to develop its own consciousness, многу футуристички филмови ќе станат реалност. many futuristic movies will become reality. Тоа дека му мислат младите генерации. This is up to the young generations to think Јас about сум this. среќен зашто припаѓам на аналогната генерација. I'm happy to say that I belong to the analog generation. Уште слушам плочи од музика од плочи и читам стари книги. I still listen music through turntables and long play records, and I read old books. Ви благодарам. Thank you so much. I don't know why you only pointed at him when you said young generation. They're all. He's digital generation, I'm analog generation. I'm glad you went into AI politics. I think we will have a new class of politicians. So, to my knowledge, there are. Thank you for this interesting presentation and for the translation. To my knowledge, there are over 120 electoral democracies in the world. And there are different types of democracies, including direct democracy, representative democracy, constitutional democracy, and monetary democracy. However, needless to say, when it comes to implementation, democracy is not always perfect, as you alluded to. So, since we don't have much time left, I'll open quickly the floor for questions. Dr. Hans, you had no? I saw you writing something. Yeah. Maybe I have too many questions, but No, just one. Yeah, only one, and I think a very specific one. As you told us that of a period of 5,000 years, only 200 years are years of democracy. But would you not only count the brief period in ancient Greece, in Athens, that's where the concept was also created, as a period where democracy flourished and which has set the standards for democracy in terms of the idea of participatory and direct democracy? And should now all those debates on the crisis of democracy not focus on that particular issue, namely, is the essence of democracy not in effect participatory? And you mentioned Robert Michels very adequately, who explained the crisis of democracy because of the abuses of representation. And would the genuine, original Greek idea of democracy as participation of the citizens not be now a necessary corrective? And I always suggest that we should have a look at Switzerland, how eventually one could create a kind of hybrid system with corrective mechanisms of direct democracy in regard to the excesses of lobby rule, oligarchy, and so on. And not only Michels warned, theoretically, as you told us, much later, President Eisenhower, I said that here at the opening speech, warned the world public very specifically about this danger of lobby rule. You want to respond?
Атинската демократија е директна демократија. The Athens concept of democracy is direct democracy, И таа е само за слободните граѓани. and it was only applicable for the free man. Жените, децата, робовите не учествувале. For example, the women, the slaves, they were not part of this democracy. Но таа е продукт на амбиентот во кој живее Атина. It was a product of the ambient when Athens existed. Спарта нема демократија. Sparta, for example, there is no democracy in Sparta. Од кај извира атинска демократија? What is the source of the Athenian democracy? Луѓето се слободни затоа што се бават со трговија. People were free Нема граници. because they were doing trade without any borders. Целиот Медитеран е пазар за производи од Атина. The whole Mediterranean was a place for the products of Athens. Тоа им носи голем приход. This was a И ги great збогатува. income for Athens, and that's how the wealth increased. Значи економски независни граѓани се политички слободни. Economic free citizens are politically free citizens, И сите учествуваат во носење на одлуки за заеднички живот, and they're all part of decision-making process for the common good and for the common life. кој се вика демократија. That is known as democracy. Спарта нема трговија. Sparta lacks trade. Мора да гради ѕидови, да се штити од непријатели и да успоставува режим. To build high walls to protect themselves and to establish their kind of regime. Затоа Моргентал го користи тој термин за баланс у светот. That's why Hans Morgenthau was using this term for balance in the world. Богатите се Атина, The сиромашните Спарта. rich ones are Athens and the poor ones are Sparta. И целиот човекова историја е борба меѓу слободата, And the whole И- human сигурноста. history is like a conflict between freedom and liberty and security. Сакате слобода, нема сигурност. If you want freedom, no security. Затоа Атина у Пелопонески војни така завршила. That's why we saw what happened with Athens in Peloponnese Wars. Сакате сигурност, нема слобода. If you want security, there is no freedom. Хопс потрошил 1000 страни да објасни како е можно да се постигне и слобода и сигурност. Thomas Hobbes used 1,000 pages in order to explain how we can achieve at the same time usage of liberty and freedom and of security. Со репрезентација на граѓаните во носење на одлуки на суверенот. With representation of the citizens with the making their decisions as sovereign. Магна карта либертатум. For example, Magna Carta Libertatum. Бароните што му велат на кралот, на Јован без земја. What happened with the barons when they went to the king? Нема оданочување без представување. No taxation without representation. И тога се создава Магнум консилиум, And that was the moment when Magnum Concilium was created. кој денес се вика парламент, That today we know it as parliament. кој има улога да ја контролира извршната власт. That has the role to control the executive power. Затоа Америка не се инспирира од Атина, That's why the United States, they're not inspired by Athens, туку од Рим. but from Rome. И ако го читате американскиот устав, And if you read the American Constitution, нигде нема збор демократија. you can never find a word democracy, Сегде е република. only republic. Зашто? Затоа што републиката е репрезентативна демократија, не директна демократија. Because republic means representative democracy, not direct democracy. Но репрезентативна демократија може да доведе до олигархија. But representative kind of democracy can lead to oligarchy. А директната демократија, But direct democracy, која спомнате Швајцарија, секој пат на референдум населението може да ја контролира извршната for власт. example, like you mentioned Switzerland, they can use referendums all the time to control the government. Значи, решение за демократија, пак да се вратиме на балансот. So decisions for the future democracy can be found if we're going back to the balance, Затоа што за време на пандемијата because during the ни pandemic беше period, ускратена слободата. we witness how somebody is misusing our freedom and limits our freedom, Не на да се обезбеди сигурност, туку здравието. not to broad us security, but health. Здравието стана баланс на слободата. The health became balance of freedom. Тоа е веќе многу по-комплексна дебата. This is a pretty complex debate. Дали некој го злоупотребува нашето здравје за да ја ограничи нашата слобода? Maybe some is misusing our health to limit our freedom. Оти многу од тие мерки, многу влади не ги укинаа. Because most of these measures that were conducted during the pandemic period, most ги применуваат. of the governments are still practicing them.
видоа дека многу полесно се владее кога немате демократска контрола. They saw that you can easily really govern without any kind of democratic control. Затоа демократиите слабеат. That's why we're И witnessing луѓето губат доверба во демократија. weakening democracy and lack of decrease of trust in democratic capacities. Мислам дали ја објаснив I think I explained темава. part of the Thank you. what you mentioned. You know, before I give you the floor, what makes these ICD events and meetings so unique is that they include not only politicians and academics, but also students. So I want a student to ask a question after the gentleman asks his question. Thank you Good for student. the opportunity to ask a question. You listed so many flaws of democracy, but nevertheless, I don't agree with your assessment of democracy in recession. And why am I not agreeing? Because you do not see any people migrating or fleeing from democratic country into autocratic country. No one is migrating to Russia. No one is migrating to China. No one is migrating to Africa. So you can speak about democracy in recession, but in fact it's not taking place because of a lack of alternative. China also proved that they are not a better system to the corona situation. So I have much more reason to be hopeful, and I would have liked you spend more time on saying why there must be hope for democracy than listing all these flaws. How do you explain that people flee, not into from democracies, but into democracies? Одговорот може да го даде институтот Оксфам The response can be Университетот found Оксфорд, the Oxfam Institute within the Oxford University, кој ја мери нееднаквост и социјалната нееднаквост на цела планета. that are measuring the inequality and the social inequality all over the world. Ќе ви цитирам само дел од податоците, I will use just brief data. за да сватиме зашто луѓето се незадоволни во демократијата. Just to understand why the people are losing the trust in democracy. Значи, Оксфам во последниот извештај вели, Oxfam in the last report од 2020 до 2022, кога беше пандемијата, So from 2020 till 2022, during the pandemic period, 1% од најбогатите луѓе за 63% го зголемија своето богатство. 1% of the population increased their wealth for 60%. Што значи 1% од богатите луѓе во демократијата стекнале за 2 години 26.000 милиарди. So in these 2 years, just 1% they gained control over 26.000 милиарди. 26 billions, 26 трилиони долари. $26 trillion. Следните 9% од богатите луѓе во светот Next 9% of the population in the world добиле 27% од своето ново богатство или 11.000 милиарди за 2 години. they get Каде ти се тие податоци? На страна. Because a lot of numbers. There was Many zeros, huh? Yeah, sorry. Okay, because I was reading completely different numbers. Ja nemam ta strana. Moraš da mi daš. Sorry for this. There was a extreme increase of this in social inequality that it was created during this period of pandemic, and 1% of the wealthiest people, they took 63% of its new wealth, which is more than 26,000 billions from 2020 till 2022. And these 9%, they gained 27% of their new wealth, or 11,000 billions, leaving only 10% or 5,000 billions from the rest 90% or 7.2 billion people. Значи, незадоволство е што пандемијата искористи на богатите да бидат уште побогати, а сиромашните уште The посиромашни. problem is that this lack of support over democracy is because the pandemic showed that the wealthiest people became even more wealthier and the poor people, they were more poorer. Значи, Оксфам вели Oxfam says дека најголем дел од владите во светот
the most 95% од владите од светот 95% of the government in the world, не ги зголемиле даноците на богатите. they did not increase the taxes of the wealthiest people. Некои дури ги намалиле. Some of them even decreased. Само 4 центи од секој долар од даноците Only 4 cents of each taxation of the dollar, доаѓа од данок на богатство. it's coming from the tax of wealth. Значи, најголем дел од даноците во демократските земји доаѓаат од средните и ниските слоеви на општества, не од богатите. So basically the main part of the taxation in these countries are coming from the middle class, not from the wealthiest one. Затоа Оксфам предлага That's why Oxfam Institute they're suggesting 5% 5%, данок на светските мултимилионери милиардери. 5% taxation of the world millionaires and billionaires. Може да собере 1,7 трилиони долари секоја година. Can collect 1.3 billions No, each trillion. year. Trillion, sorry, each year. Со кој можат да се извлечат од сиромаштија 2 милиарди луѓе. That can really save 2 billion people from poverty. И тоа може да биде стратегија за да се искорени гладот на планетава. This can be used as a strategy to Само overcome 15 дан. hunger in world frames only if they use only 5% of their wealth. Значи, само за 2 години прехрамбените и енергетските компании Only for 2 years, the food industries, го дуплираат својот профит they doubled their profit. и им исплатиле 257 милиарди на своите акционери. And they paid 257 Милиарди. Okay, 257 billions to their stakeholders. Okay. Додека секоја ноќ 800 милиони луѓе одат да спијат гладни. And at the same time, 8 million people each night are going I at think, bed. Затоа hungry. кажав, незадоволството не е во демократијата, That's why I'm saying this lack of trust is not in democracy, туку во либералната демократија која дозволила да се создае елита кој го има сето богатство на планетава. but not in democracy, but in the liberal model and the liberalism that led to this moment when this model was created and the wealthiest people. Иако луѓето не ги напушта демократските земји, тие се повлекуваат во себе. Although the people are not abandoning the democratic countries, they are closing themselves to themselves. И тоа е апатијата и цинизмот. And that's why we're witnessing apathy and cynicism. Okay, thank you. Before we finish, question from a student. Student, It's student. not a question. I'm going to be very, very brief. You're not a student. No, but it's going to be very brief. It's just a reflection. I'm very brief. You're don't still worry. not a student. Okay. there a always student studying. We around? are always learning. The point is, like, I want to say something that people say that democracy is the worst system is the best system among the worst ones. And secondly, very brief as well, you will see. I'm coming from a country, Spain, that has been in a democracy since 1975. Dictatorships and other systems, you ask the people, you check the studies, everything is happy and everything is perfect. In democracy, you know that there are people who are unhappy. So that's one thing that you may ask. And just to finalize, Uli Bruckner says something that I love also that he says in the parliament, that you can be in the parliament of a country criticizing the government, and if you are in kind of borders and you have certain limits, nothing will happen to you. I may ask, can you do that in other systems, other countries? Okay, it's self-explanatory. Student, yes, please. Give him the microphone, please. Can you pass the microphone to the Сите student? што критикувале во авторитарни режими завршиле у затвор. All of the ones who are criticizing somebody in the authoritarian regimes, they ended up in jail. Јас живеев во комунизам. I used to live in communist period. Знам дека комунистите многу повеќе се бавеа со поезија од демократите. I know that communists, they were dealing more with poetry than the Democrats. Комунистичка партија ги читаше сите песни за да види кој преку песните ја напаѓа власта. The communist leaders, they were reading the poetry to see who is attacking them through the poetry, through art. Колку поети
преку стихови, поезија, филмови, музика се спротиставија и победија. How many artists fought this war through art, through movies, through songs, and they won. Okay, Затоа very clear. мојата теза која е дел од оваа академија дека уметноста, филмот, музиката ќе ја спаси демократијата. That's why I believe that the art, music, film industry, Не they will политичари. be the ones who will save Thank you. democracy, not the So, politicians. final question from a student. Go ahead. From Afghanistan. Thanks for your kind lecture. As that you discuss about survival of democracy, and as a young generation in 2001, even I didn't know what democracy was, and it was brought for us by Western countries in Afghanistan and invested billions and billions of dollars in euros. But after 20 years, these Western countries, they treated about democracy in my country in terms of their internal interest. Western countries, they were focusing for their internal interest because they handed over the power in Afghanistan to a terrorist group called Taliban by through diplomatic negotiation in Doha. Our democracy collapsed not by fighting with terrorist group. Terrorists, they couldn't capture our government, they couldn't collapse our democratic government. But Western countries, through diplomatic negotiation in Doha, they collapsed our democratic government. Now, we young generation, we lost our hope that Western countries, they spread, they propagate democracy in other countries. You value democratic, for you it is important, democratic values in your own country, but in other countries you follow your own interest, not democratic value. Now we don't trust Western countries, they are in favor of democracy in other countries. Because we young generation in Afghanistan, in Tajikistan, in Iran, in everywhere, we have networks with young generation. Now, how can you bring our trust about democracy? Now, by intentionally you collapse Western countries, they collapse the democratic government in Afghanistan. Very brief, please, yeah? Демократијата се учи и се почитува ако учествувате во неа. The democracy is being respected and learned if you're taking part within. Таа не се учи од книга, We cannot learn democracy from мора books. да ја практикувате. We need to practice democracy. И преку демократски институции да ја контролирате And власта. through democratic institutions to control government. Но инсталирање или имплементирање на демократија не е можно ако оди од озгоре надоле. But installations of democracy is not possible if it's not a grassroots initiative, but if it's from above imposed. Таа мора да расне од оздоле. It should be only applicable if it is a grassroots И тоа е initiative. голема борба. And this is a Да се huge fight изборите. to fight, Да ограничите власта да не се злоупотребува. to limit the power in the government not to be misused. Значи демократијата кога тогаш е како билка која бара да се негува. The democracy can be seen as this flower that it needs nurturing. Самата себе не може да се штити демократијата. It cannot protect itself. Затоа треба демократија да се промовира дека досега е најефикасниот начин да се контролира власта. That's why we can promote democracy as the most sophisticated way and sufficient way in order to control government. Тој аспект на демократијата сега е загрозен, This aspect of democracy now is being under кој се threat, нарекува либерализам, which is known as liberalism. либерална демократија. Liberal democracy. Таа не се спроведува, не се контролира институциите, And through не се this liberal контролираат model- богатите, не се контролираат извршната власт. Through this model, you're not controlling anymore the government, you're not controlling the wealthiest people, you're not controlling the executive power. Жал ми е за она што се случува во Афганистан, секаде низ Азија. I'm really sorry for what is going on in Afghanistan, all Многу over Asia. генерации
изгубија своји животи и своји надежи дека ќе живеат во слобода и демократија. Many people lost their whole lives, their whole generation was lost in this hope to live in this just world. Затоа пред да се збори за демократија мора да се збори за мир. That's why before talking about democracy, first we should talk for peace. Во војна нема демократија. In times of war there is no democracy. Мора прво да настапи мир, па во мирот да се создадат институции кои ќе бидат во функција на обичните граѓани, да That's ми го why- подобрат животот секој ден и тоа да го осеќаат граѓани. That's why first during the times of peace should be the moment when the democratic institutions will emerge and they will strengthen up the life of people all over the Што world. вели Исаија Берлин? If we quote this Isaiah Berlin, Демократија почнува со негативна слобода. democracy starts with negative freedom. Освајате простор каде велите тука сум слободен, You're conquering a certain space and you're saying, this is where I am free. што го велиме цивилно општество. That we are named this land as civil society. Тука можам ја да се организирам, да се мобилизирам, тука можам да се остварам. I can organize myself here and I can really develop myself. Но кога ќе го освоите тој простор на негативна слобода, слобода од, But once you conquer this space of negative freedom, freedom from something, можете да остварите позитивна слобода, слобода за, only then you can fight for freedom for. слобода за представување, слобода за контрола на власта, слобода за создавање институции, слобода на се она што е во универзалната декларација за правата, слободите и правата на луѓето, на Обединените нации. Freedom for everything that is already mentioned in the Declaration of Human Rights of the United Nations. Значи прв чекор е мирот. The first step is the peace. Но кој зборува денес за мир? But who is referring to peace in nowadays? So I have to stop you. I can hear the sounds of many stomachs. It's lunchtime. So I want to thank you for your contribution, Dr. Ivanov. Thank you, Mr. President.